create a login form with a bit some icons, ile icon ya username na ile icon ya password ile ka lock. So yeah, so first and foremost, before anything, let me show you what you're going to do. So in a general outlook, we're going to create a container. Hii container ni div, nilikwambia div ni kama box. So hii container ndo itakuwa ina hold in our content, na ta create another container to nini, ita hold your heading, the heading yo ya login, and then another container to hold in our main content, which is the form. Hiyo form yetu iko na hiyo the username input, the password input na the button. So this is just a general, these are the containers that we're going to create. So wacha niende back to my HTML, and yeah, so the first container hiyo ni outside. So short form ni unaandika hiyo dot alafu container dot container alafu nafanya enter. So hiyo ni our first box, and then another box ni hiyo ya heading. So heading, acha nikibo heading, na heading yetu ni login. So h2 and then login, sorry, h2 alafu login. Okay, and then another container, yeah, our main content dot main content yetu iko na form, and our form iko na the two input parts. So iko na hiyo input, acha nizeke in span. So hii span mainly itatusaidia kunini, nataka kufanya hizo edit, ita act kama anchor element ndo niweze kuposition hiyo icon absolute. So span alafu input type is equals to text placeholder username let me save it, and yeah, so far so good. Then let me just copy this span na hii input ni create pair password. So control V, alafu sapa placeholder nike password. Okay, wacha niweke hapa break. I want this password ikuja hapa chini. So br inamaanisha break, then control S, and pia hapa br control S. Hapa chini niweke button login. So far so good. HTML part yetu tumemaliza. So let me go back to my CSS nianze kufanya some styling. So our main container dot container, I want to apply some styles kwa container yetu. Nataka ikue width ya let's say 350 pixels, alafu margin auto. Hii margin auto ni kama nimeicenter distance ya left na right, acha tufanye, alafu utaona ni kama nimeicenter. So acha nipatie border ndo uone chenye nafanya. Border 1 pixels ikue solid, alafu ikue gray. So unaona sasa kutoka distance ya kutoka hapa mpaka hapa na distance ya kutoka hapa mpaka hapa ni the same, kwa sababu nimeka hii element, hii container imagine nimeka auto, so nika imekuwa center. I hope you understand hapo hivyo. So and then I want to put some border radius. Border radius inapatia smooth edges. So border radius let's say 15 pixels. 15 pixels huku inakuwa na smooth edges. Yeah, so that's it for that. Taniende sasa to our heading dot heading yetu nataka kuicenter katikati. So text align center kwa hivyo, then nataka ikuwe na a bit of padding huko juu, padding top let's say 50 pixels. Okay, so dot heading nataka kucenter hii heading sasa, hii h2. So I'm going to specify kwa hiyo box ya heading, but h2 nataka at least
your font size ikue font size at least 45 pixels hivi, 45 pixels, and yeah, kitu kaya na make sense. Tuendelee sasa. Na kwa hii container nataka kuweka color yake. So if you want to mix colors, let's say unataka ku mix color, let's say blue na red, utatumia linear gradient. So let me just show you. So background nataka kuweka hiyo linear gradient, nataka ku mix colors. I want to use maybe blue and red at the same time. So I'm going to say, let's say light blue and comma, alafu tuseme kama tomato ni kaa red hivi. Tomato, it's a color called tomato. So naona sasa iko na a bit of blue na iko na that bit of red. So hii imekuja default ni from top to bottom. Kama unataka iende from left to right, utakam tu hapa mbele alafu useme to right. So utaandika hiyo to space alafu right, ama to left alafu comma. So nikisave unaona from blue to red. So depending on venye unataka from top to bottom, utaiweka tu hivyo default, to right to left, unaweza mix color 3 ama color 4 depending on venye unataka. So acha niache hivyo default. Okay, so I'm going to come in our main content. Our main content yetu ime encompass your form na our input. So dot main, I want it to be center, so text align center, control save, at least vitu zikuwe center. And yeah, so acha ni style easy input elements. So dot main, let me specify input, your input box, and comma inamaanisha nika and your button I want them to be of margin width yake nataka kuipatia width ya let's say 300 pixels hivi. Okay, iko sawa. Na height yake nipatie height ya 40 pixels. 40 pixels. Okay, na pia nataka sasa zikuwe na space, zikuwe zimeachana. So margin bottom kama 40 pixels. Okay, kutoka hiyo sasa. Okay, so yeah, acha niweke some padding. So hapa na hii username nikianza kutype iko karibu na hii edge, nataka kuweka some padding left ndio tupatie hiyo space hizo icon. So dot main, hiyo main box yetu, but sasa kwa input nataka kuweka some padding left. Padding ya left ndio at least kukuwe na space hapo mali niteka let's say 50 pixels mali niteka hizo icons. Unaona sasa nikianza typing yetu inaanzia mali kama hapo, si ndio? Hapo iko sawa, ndio hapa kukuwe na space. Then I need to put border box ndio zisitoke huku nje. So I'm going to say box sizing border box. Box sizing border box. So iko tu within hapo ndani. Unaona? Okay. So nikianza kutype unaona inaanzia hapo. Hapa ndo hii space yenye iko hapa ndo nitaweka hizo icons. Sasa so hapo mpaka hapo so far so good. And yeah, wacha sasa tuende kwa icons. So kwa icons kuna hii website inaitwa Font Awesome. Nimeput hiyo link in the description below. I will put a link. So ukienda kwa hiyo website utakam alafu udownload. Unaona hapa hivi udownload hizo hii file. Ukishafinya hapa kwa hii download utakuwa download kitu na kakai hii Font Awesome, and then utakuwa download file na kakai Font Awesome whatever, itakuja vitu mingi kaa hizi unacheki. So mimi sitaki kutumia hizi vitu zote, nataka tu kutumia hizo icons na nataka tu kutumia hizo icons za maybe Facebook nini. Sasa hizo icons so utakama hapo kwa CSS alafu utakopi hii Font Awesome, hii file inaitwa Font Awesome na hii solid na yeah, Font Awesome na solid na hii brands maybe pengine unataka kutumia brands kama Facebook nini, utakopi tu hizo files unataka kutumia. Kisha copy hizo utakama hapa kwa web fonts, ukopi hii FA brands na hii FA solid alafu uziweke kwa hiyo folder. So nime create
folder inaitwa assets, na kwa hiyo assets ndo nimesave in hizo files. So unaona hapa kwa hii HTML folder yangu, hii HTML hapa ndo nafanyia hizi vitu za code, natumia hii file inaitwa rafox. Hii HTML file inaitwa rafox. So kwa hiyo folder yenye inaitwa HTML mali na put files zangu, create folder inaitwa assets, na kwa hiyo assets kuna hiyo file ya CSS na web fonts. But kwa hiyo file ya CSS na web fonts nimetumia tu zenye nitatumia kama brands, font awesome na hii solid. Nimecopy hizo file 3, and then kwa hii web fonts nimecopy hizi file 2, fa brands na fa solid, alafu sasa nikazisave. Unacheki? So hivyo ndo unafanya download hii, alafu ucreate a folder maybe inaitwa assets, na kwa hiyo folder ya assets create folder ya CSS na hiyo font awesome, na uweke vitu zenye unatumia. Unaona? So yangu inakaa kitu kaa hii, ndio hii folder inaitwa assets, na ndani kuna hiyo folder ya CSS, na kwa hiyo CSS kuna hizi file 3 tu zenye maybe nitatumia kwa hiyo website, na kwa hii web fonts nimecopy hizi 2, fa brands na fa solid. Sasa so ukishafanya hivyo utakam hapo kwa your head part, kwa head part yako ya ya HTML, utalink hizo files. Unaona hizo file 3 za CSS, utakuja hapa link href, so hiyo /assets, hiyo folder yangu inaitwa assets /folder ya CSS /fontawesome.css, alafu assets hiyo brands.css, alafu asset solid.css, utazilink hapo hivyo. Sasa so ukishazilink sasa utakuwa able kutumia hizo utakuwa able kutumia hizo icons. Sasa unacheki, so ukitaka kuweka hizo icons, sasa hii nini yetu haina hizo icons. Ukitaka kuweka hizo icons utakaa mseme, for example unataka kuweka hiyo icon ya user, si ndio? So unataka kusearch icons kama hapa hivi kwa icons, hebu unataka kusearch hiyo icon ya user, si ndio? Nimefinya hapo user, nina search hapo user, icon ya user, tuseme nataka kutumia hii user, si ndio? Hii user hapa hivi, alafu nitakama hapa chini ni copy link. Unaona, copy code snippet, ni copy link hapa hivi, alafu sasa nitakama hapa hivi niitumie. Acheki, ni copy paste hapo. So nikisave, acha ni save uone venye itakuwa inakaa. Nikisave hapa hivi itakuwa inakaa kitu kama hii. Unaona hako ka icon kamekama hapo hivyo. So utafanya the same utakama hapa ndani hii span, finye enter, usave hiyo. Sasa ucreate hiyo maybe class, so useme class. Sasa unataka kutumia hiyo ya lock, class is equals to fa solid alafu fa/lock. So unaona sasa hiyo icon ya lock imekam. So umetumia hiyo, kama hujui kutype hizi, utakam tu kwa hiyo website. Kama unataka tu code direct, utakam kwa hiyo website, usearch hiyo ya lock. Usearch hiyo ya lock itakupatia hiyo code the same. Unapo mali tumesearch user, utakam search lock, alafu ufinye search, alafu ita search. Utakam ndio hiyo lock hapo hivyo, ufinye hiyo lock yenye unataka. Alafu code yake ndio hii. Unaona ndio hii tu, bado ndio yenye nimetype hapa, fa solid fa lock, copy paste hapo hivyo. Sasa so I hope hapo ume understand. Okay, so nataka kuweka hizi icon hapa hivi ndani. Utafanyaje? So first and foremost lazima kuna stuff ya position absolute na position relative. Hizi stuff zinachanganisha wase. Ndio niweze kuposition hii hapa hivi ndani, nataka ni position hii icon absolutely. Absolute in short inamaanisha mali specific. Hata nikichange screen, nikitumia tablet, nikitumia simu ndogo, hii icon always itakuwa positioned absolute, yani precisely itakuwa ndani ya hii input box. Unaona? But ndo niweze kuiposition absolute, lazima the nearest ancestor element of which ni span, lazima ni position relative. Unaona? So nitakuja hapa kwa hii span, ni position relative, ndio hii nikiposition absolute itakuwa ndani ya hii input box. I hope umerada. Position absolute inamaanisha mali specific. Hata ukichange side, ukichange ukirotate ka screen, urotate kwa whatever, portrait ama landscape, hii kitu itakuwa bado hapo ndani kwa sababu umeiposition absolute. But ndio uweze kuiposition absolute, lazima the nearest ancestor element of which ni span
ikuwe positioned relative. I hope nime make sense hapo hivyo. So nitakama hapo kwa my CSS, nikama hapo kwa hiyo .main. Sasa kwa hiyo span ni ndo the nearest ancestor element ni position relative, sindio? Alafu kwa hiyo sasa .main, hiyo icon ni position absolute. Naona imekama hapo hivi ndani, unacheki imekama hapo hivyo ndani ya hiyo input nini. So nataka niisongeshe kiasi, so naweza sema top kama 2 pixels, isonge chini kiasi 2 pixels. Alafu niseme left isonge huku hivi kiasi kama 3 pixels hivi, 3 pixels ama 5 pixels, 10 pixels, 15 pixels. So wewe ndo unataka venye unataka. So 15 pixels hivi iko sawa, ama naweza sema hata 20, but 20 venye inakaa 20 pixels iko sawa. Hapo nike 1 pixels na venye inakaa. Okay, so far kitu kaa hiyo ama 20 imekaribia sana, acha nike 15 basi, 15 pixels. Okay, kitu kaa hiyo. So hii iko positioned absolutely, meaning haiwezi toka hapa hivi ndani ya hii ancestor of which ni hii span. Haiwezi toka hapa hivi ndani. Ukirotate screen, ukifanya kitu yoyote, itakuwa positioned hapo hivyo. Haiwezi toka hapo, unaona? So I hope umeget position absolute na position relative. So ni hivyo, hiyo ndio ilikuwa the main thing of this video. Ukitaka ku make some other effect kama ukihover hii nini hapa hivi ndani, unaweza tumia hover ku make some changes, but this is the main thing that I wanted you to learn, position absolute na relative, unaona. But I can continue to style, unaweza maliza kuwatch video, but to add more effects maybe naweza sema hii input ni add ka hover, niseme nikihover on it, your background color change. So background color, let's say hash kitu kaa hiyo. So unaona nikikama hapa hivi ina change, unaona. Alafu hapa kwa hiyo input yake sitaki ikuwe na hii outline, so outline nitaweka hapa hivyo none, outline nitaweka none. Okay, so nikikam kidogo, alafu hapa niseme outline none, background pia none, sitaki background border na border 1 pixel solid gray. Okay, kitu kaa hiyo, unaona kitu kaa hiyo ina make sense. Na unaona sasa hii nikihover hapa color yake ina change color yake, hii stuff ina change, unaona. Na pia unaweza make the same effect, unaweza ongeza ukihover hapa on hover, unaweza ongeza some other effects yenye unataka. For example, unaweza sema ile box shadow. In my previous video I talked about box shadow. So box shadow unaweza kaka box shadow. Hii nini ya kwanza inakuanga about the x axis, so 2 pixels. Watch the previous video I did about login, uta understand the box shadow 2 pixels, x axis, y axis 3 pixels, na the shadow effect niseme kama 4 pixels hivi, 4 pixels. Let me save. So nikihover unaona hiyo box shadow iko hapo, nikihover on it. So ndia pia hapo unaweza make the same effects, make the same effects on hover. Utakamwa nike tu button alafu useme on hover hiyo semicolon lazima uweke hiyo colon, yani same on hover. What do you want? Maybe you want the cursor to be pointer, so cursor kwa pointer, unaona. So nikikam kuhover cursor yake inakuwa pointer, and maybe you want even to change the background color. So unataka background, let's say background yake unataka ikuwe kama hiyo aqua. So nikikam, unaona nikihover background yake inakuwa aqua. Tuseme border pia unataka i change border ikue 1 pixel,
pixels solid gray. Okay, so unaona nikihover na kitu kama hiyo, background color yake ina change nini. So yeah, ndio ndo the video for today. I hope you understand. Thank you for your time. Subscribe and learn for free.